has urged the government to declare the ongoing drought a national disaster to attract more aid. He described the situation as an emergency requiring immediate intervention to protect both people and livestock. Kalonzo also called on IEBC to increase the number of polling stations for Kenyans living abroad, ensuring they can participate fully in upcoming elections. The leader also emphasized that urgent measures are needed to prevent widespread suffering caused by drought. Watu hawana maji na nasikia kwamba wengine wanaenda kupatia watu chakula kuambia sema 2 term. Aibu. Hiyo ni aibu. Watu wetu wana haki kupatiwa usaidizi na serikali na sio kupatiwa with any conditions. So we're going to work with our partners tuone vile tunaweza kusaidia watu wetu huko Mandera, watu wa Garissa, watu wa Wajir, watu wa hapa Ukambani, wote wana njaa zaidi kuelekea huko upande wa Taita, Mombasa na kwingineko, na wale wa Kenya Isiolo, vile vile Isiolo na Marsabit. Wale wa Kenya wenzetu ambao wanaweza kusaidia wenzao pia tuwe na yule. And now to matters politics, ODM leaders have accused former President Uhuru Kenyatta of interfering in the party's affairs, that is ODM, citing rising tensions. The claims were made during a public rally in Tana River and Lamu, led by the party leader Oburu Odinga. They said the fraction aligned with Secretary General Edwin Sifuna is collaborating with Kenyatta to undermine ODM and UDA talks. Odinga urged members to stay united and resolve disputes internally. Ndani ya chama chetu sio mambo ya broad based, sio mambo ya serikali ya broad based, sio mambo ya Ruto. Shida tuko naye kwa chama chetu ni yule former president ambaye anaitwa Uhuru Kenyatta. Huyu ndio anaharibu chama yetu. Sisi tuko pale ambapo baba mwenyewe alitufikisha. And we know the culprit in this whole agenda. Na huyo anaitwa President Uhuru, former President Uhuru Kenyatta. Yeye ndio anatamani ODM isishikane pande hii, iende ishikane na wale watu wa Wamunyoro. Nia yao na madhumuni yao tuikoroge ODM, baada ya kuikoroga sisi tuingie. Sasa sisi tunaambia kabla hamjaikoroga tumewakoroga nyinyi. Lakini wakati tuliona wakianza kuzungumuza, sisi naona vitu vingine sisi hapana elewa. Atiko watu huko najiita fimbo by fimbo, watu ya Munyoro yenyewe. Wananuka wa Munyoro, wanaimba wa Munyoro, ati ndio wamebebana nao kuja kule kwa ngome ya ODM. And now a family in Kusumek village, Bureti constituency, is seeking justice following the death of their teenage son Brian under unclear circumstances. According to neighbors, Brian left home at around 9 a.m. on Tuesday but never returned. His body was later found by the roadside. Police confirmed that Brian was hit by a vehicle leading to his death. Authorities are now investigating the incident while the family is demanding answers regarding the circumstances surrounding the accident. Pata hiyo habari sio kweli, kwa sababu kuna mwenye ako na simu yake, simu ilipotea, tukipiga simu inalia, za zingine imesimwa. Tunashangaa huyu ni nani ako na simu na hawezi jipu na hawezi leta. Nilipata hii maneno kwa mshangao sana. Nilipoambiwa ati huyu kijana ameshafariki. Vile nilisikia, nilikuwa nasikia ni kama ni kari, lakini baadaye tulijua tu ni kama aliuawa kwa sababu tumepata simu, mtu mwenye ako na simu na achukue hiyo simu. Sasa ile kitu tunataka ni haki, kwa sababu huyu mama yake ako na msiko sana. According to venye mwili yake iko, hikai mwili ya accident. Inaonekana ni kama there is someone who tampered with him. But we just want justice for him. Yes, he has died, but we want to lay him vizuri kama shapata tu justice. So naomba tu
And President William Ruto has assured Kenyans that the reopening of the Kenya-Somali border will be accompanied by enhanced security measures to protect lives and property. The president said the government will deploy additional police officers to strengthen intelligence operations and take firm action against threats posed by Al-Shabaab. He called on communities living along the border to remain vigilant and work closely with security agencies by reporting any suspicious activities, noting that public cooperation is key to maintaining peace and stability across the borders. Waomba na viongozi wa Mandera, sisi wote tuwe ni watu ambao tutapigana na Al-Shabaab. Hawa Al-Shabaab ni watu bure. Mimi nataka niwaeleze, mimi na nyinyi tutaungana, serikali ya Kenya tutashirikiana, nyinyi mtusaidie tuweze kukabiliana na wahuni na magaidi, ndio Mandera hii iendelee na maendeleo, iendelee na biashara, ndio Mandera ikue na isaidie kuchangia katika uchumi wa taifa letu la Kenya. Talking to the chief and capacity building them on how to look for the early warning signs of radicalization, the pool to where the terrorists are able to get And meanwhile, the High Court of Kenya has struck out an election petition challenging the victory of Leo Amdende, the Member of Parliament from Mbeere North. In the ruling, the High Court Judge Richard Mongo dismissed the petition after the voters who filed it failed to pay the required security for costs, a constitutional requirement in election disputes. The court noted that the petitioners did not deposit part of the mandatory 500,000 security within the stipulated time, rendering the case incompetent. As a result, the judge ordered the petitioners to pay 100,000 in costs. In the petition hereby lapse and become odious. They are hereby marked as such since their relevance depended on the continuance of the petition. Party and party costs herein are awarded to the respondents, capped to a total maximum amount of Kenya shillings 800,000, and such costs shall be subject to taxation by the Deputy Registrar. And the doling of Mtwapa Kilifi Road has been completed, with Transport Cabinet Secretary David Chirchir confirming that construction works within Mtwapa town will commence once compensation funds are released to affected residents. Speaking on the project's progress, Chirchir said the remaining hurdle is the disbursement of 838 million shillings by the National Land Commission embarked to compensate persons affected by road expansion within the town section. A 40-meter bridge, a very long bridge, which is where we are, and the bridge behind me. We had some challenges with the compensation of the project affected persons, a problem which is now behind us with the securitization and the funds that we did raise. We have provided all the funding to the National Land Commission, and the National Land Commission is in the process of finalizing payments. I think some money of about 838 million was released today to ensure that the traders on this corridor, particularly the Mtwapa town, are able to be relocated. That's why you have seen a bit of some. And elsewhere, traders have raised concerns over recurring flooding that disrupt businesses' operations whenever it rains. Blaming poor drainage system clogged with waste, they say the flooding often forces some shops to temporarily close and lead to damage of goods, resulting in losses. In response to the ongoing problem, the traders organized a cleanup exercise to clear blocked drainage and restore proper water flow. They are now appealing to authorities to improve drainage infrastructure and enhance waste management to prevent further flooding. Hapa almost hii imeenda miezi misaba kama tunalia kuhusu hii mtaro, maji inateremka na vitu zetu. Hakuna vile tunaweza fanya kazi vizuri ili customer atoke ile ngambo kukuja huku ili tumtengeneze hata mapikipiki. Watu wanaogopa kuhusu hii maji inateremka kwenda chini. Kuna vitu ambazo vitu kama spare part tuko nazo. Unaweza pata kama maji inakuja inateremka na vitu zetu. Sasa tuko na mlio sana kabisa kuhusu maneno hii nini? Hii maji inateremka na vitu zetu. Huwa nikitembea hapa naona maji kwa barabara, na hata
ninashangaa kwamba nani anafaa afanye kazi kama hii. Vijana ndio Masara wamesema vijana lazima wapate kazi ya kutoa mchanga kwa mtaro. Na tumeshukuru Masara. Masara, tumesikia wewe unataka gavana wa Migori County. Wacha nikusi leo mheshimiwa, utapata hii kiti liwe liwalo kwa sababu matendo yako inaonekana kwa Migori County. Hapa Urubaragana Suna West. Mashule unajenga. And now listen to this sad incident. In Kuresoi, a 60-year-old man reportedly beheaded his 51-year-old wife before taking his own life following a domestic dispute. The bodies of the couple were discovered at their homestead by local residents who alerted authorities. Police are now investigating the circumstances surrounding the incident. My sister ambaye ni Chunita amewawa. Kufika nikakuta amewawa, amekatwa shingo na Richard Simotwa alikuwa amechinyonga. Wao walikuwa wanakuwa na ugomvi kila wakati. Walikuwa wanagombana wao kwa wao. Kwa kijiji ni lazima tukiwa na shida, tukiwa wamama ama wazee, lazima tupate mawaida kwa watu wagongwa ama tuende kwa serikali ndio tuokolewe. Tunahimiza kwamba wanakijiji tutatue mambo, tuberekee wenzetu, majirani zetu ili iweze. Now, the government plans to increase sugarcane production through an irrigation program covering 50,000 acres in Bura. The initiative is expected to improve sugarcane yields and attract new investors to the agricultural sector. Business owners and farmers say the project will help stimulate the local economy and create employment opportunities for Bura residents. Officials emphasize that the program is part of national strategy to strengthen agriculture and enhance collaboration with investors. Is 10 months earlier. The sugar content, ule ukali wa sukari katika ile miwa ni zaidi ya 14%, asilimia 14, more than 14%. The production per acre kwa hii seed cane is about 50,000 ton. Normal production mahali popote Kenya is between 20. Meanwhile, residents of Siberia village in minor Nyahururu sub-county Laikipia have taken to the streets to protest what they describe as an attempted land grab meant for community development. The disputed land was intended for a nursery school, community hall and sports field for local children. The protesters also want the hall to serve as a polling station, citing challenges during general elections due to lack of nearby voting centers. They vow to continue fighting for the land and are urging Laikipia County Governor to intervene and review ownership documents issued in 1998. Mizi tumekuja hapa tukitaka kulilia kiwanja yetu. Hii ni haki yetu. Na hata serikali ikiangalia kwa mapu ya Kenya, hii sisi tuko kwa kiwanja yetu na watu wanataka kutunganyang'anya sababu wanajifanya wako na nguvu sana na wanajua kutembea kwa serikali. Sisi tukasema serikali kubwa ikuja mahali tuko itupiganie hii haki yetu. Ndio tumesema sisi tutashimba shimo ya choo, alafu serikali kubwa ikuja itunganganie hii kiwanja sababu wale wanataka ni wale wako wanajifanya hawa ni wakubwa. Ndio tunataka kiwanja yetu. Tunataka haki yetu. Now, Transport and Roads Cabinet Secretary David Chirchir has reaffirmed the government's commitment to completing all ongoing road projects nationwide on schedule. Speaking during an inspection of the Taita-Njukini Elasit Road in Taita Taveta County, Chirchir assured contractors that payments have been made, ensuring that the projects continue without delays. Tuko na hakika kwamba kwa sasa kitambo ya mvua kufika, kazi Kenya mzima itaendelea nzuri. Kwa sasa tumelipa contractors wote Kenya mzima, hakuna contractor hata moja mwenye tuko na deni. Na hivyo
hii wiki ijao tumeita contractors wote tuwashauri, tusikizane vile kazi itaendelea, na vile mnavyoona hii barabara ya Illicit Njukini ndipo kazi Kenya mzima inaendelea. Tukiona mawaziri wanakuja ground hivi mara kwa mara, sisi kama viongozi na hata wananchi wanafurahi kwa sababu wana supervise ile kazi ambazo ilianzishwa, na kwa hivyo kazi inasonga kwa uzuri zaidi. If anyone is in doubt that this government is working, akuje Taveta aone vile kazi inafanywa, barabara ya kutoka Taveta kwenda Njukini, barabara ya kutoka Sis kwenda Lake Jipe, barabara ya kutoka Taveta kwenda Eldoro, barabara ya Mto Mwagodi, and now we have 2 new roads, that is Voi Sagala and Maungu Kasigau. And in sports news, Nairobi United wrapped up their final training session yesterday ahead of their crucial group stage match against AS Maniema Union in the Democratic Republic of Congo. The team focused on tactics and set pieces as they prepare for the high-stakes encounter. Officials said a positive result is vital for advancing to the knockout grounds, while players expressed confidence in facing away challenge. Game poa kulingana na venye tulicheza game ya last ya CAF against Wydad. Tulicheza poa, tulikuwa tu tunala kuscore, lakini I believe tumeiwakia sana kwa wiki mzima hizo hizi tutakuwa na result poa, tufunga. Kwanza nashukuru Mungu kwa kufikisha mahali tumefika. For the experience manze imenijenga sana kama mchezaji, kama goli na kama mchezaji yote kila msana anatamani kucheza katika level kama hizi. Nimemita wachezaji different caliber, experience different. Nimeona venye sawa nacheza nje maopponent wetu, venye tunawa handle, venye wanatu handle, imekuwa fiti sana na Milan. Try kufanya mistake katika afya yetu, na tukipata chances zetu tunafaa utilize. Tofauti kubwa sana kwanza ni speed. So pale CAF watu wanacheza na speed sana nikikompare na game zetu za KPL. KPL unaweza pata si team zote zinacheza na speed. So mkicheza na speed mtakuwa mna score. Alafu pia kuutilize chances. Unapata chances 2 3 amfungi, lakini wale wakipata hata moja inaja. Ya season kama kawaida tu. Kuwa na season poa na kuwa among the best goalkeepers. And finally, we have come to the end of EBN at 1 p.m. Many thanks for watching. My name is Leticia Afandi, and have a lovely afternoon.